Good day, Baltej. It's great to sit here with you and have a conversation. Well, thank you for being here, Barj. So excited to have this discussion with you. Yeah, let's think a little bit about the importance of language. How important is first language or heritage language for you personally? So when we talk about first languages, we talk about our mother tongue. And I think that just those two words and the first word, mother, draws out a very special place for all of us, no matter who that is. So I think having mother tongue ties you back to your culture, your traditions, your history, your legacy, your strengths, your achievements, your victories. So this is why this is so important. Our mother tongue really ties us back to a very rich part of who we are in our identity. And I think because of that, every family and every person should, to however far they can, how much ever they can, include some part of their mother tongue in their daily lives. So you were born in Malaysia. Yes. I think your family was there for a number of generations. Yes. So growing up in Malaysia, what was your experience with Punjabi, which I'm assuming is your Yes. mother language? Yes. Well, it was a wonderful experience. And in Malaysia, we got to speak many languages. So, ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ. So all of our elders, we spoke to them in Punjabi. Our minister, our priest at the Gurdwara, we would have that relationship with them in Punjabi, our elders. And then with the locals, we would speak Malay, because that was the primary language in Malaysia. Amongst ourselves, the siblings, we spoke English. So in a day, we would move between Punjabi, Malay, and English. Wow. Throughout the day. Mhm. And it became, so all of those languages very much became part of who we were. And each one brought its own culture and traditions. So, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ. So it was an incredible experience where we got to hear in our mother tongue stories that tied us back to incredible feats of courage, strength, victory, and that gave us pride. Growing up in a country where we were minorities, no different than we're here, in a racialized community, those were important things to have as anchors so that we weren't, confused, and that we understood our identity and we could stand up for who we were and speak to that in a meaningful way. That's beautiful how you put it. So you more or less grew up with three languages. Ji. Punjabi being your parents' language, you spoke at home. Correct. And so growing up, did you feel there was a tension at times between the three languages and the identities that they may carry with them? I did not. Because these were accepted languages. They were welcomed languages. There wasn't ever any kind of, when you spoke Punjabi at school or in the community or outside, there was never a pressure from anyone or the majority community to say, well, that's not our language here in this country, so don't speak it. But it was encouraged. There was a lot of encouragement around that, to learn your native language and learn your mother tongue. So there was never any conflict. And because our primary and secondary languages are Malay and English, there was already an infusion of welcoming secondary and third and fourth languages. Many of my cousins and nephews and other family members spoke Mandarin in Malaysia. They learned Mandarin because of the community that they grew up in. Some spoke Tamil and Telugu because of who they live with. So my brother-in-law speaks Tamil. Yeah. So languages were celebrated, and as were the cultures they came with. And if you wanted good food, you better know the language. Yes. And Malaysian culture, a little bit that I know, quite diverse, as you said. Yes. There were people of Indian descent
Yes. from a whole range of backgrounds. Correct. Right? So it was rich in its diversity. Correct. Just thinking a little bit, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਹਿਸਾਸ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਿਸਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਂ ਘਰੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਏਜਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਰੈਂਕਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧੂ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। So Baltej, you were born and raised in Malaysia. You grew up speaking a number of languages, including our mother language, our first language. And then you make a journey to Canada, which at that time was growing more in its multi-ethnic composition, makeup. There were tensions, and there probably still are tensions
in a diversity-wise rich country like Canada. In terms of your own identity formation, being Malaysian, being Punjabi, being Sikh, and especially wearing the star, which is the turban, and the 5 Ks, the symbols of being a Sikh, when did you come to that inner integration of who you are? Right. So maybe the question to you is, who are you? Right. Well, I appreciate the question. Thank you. I mean, when you ask me who I am, I suppose the answer starts with, firstly, I'm a Sikh, and that is, a gift from my parents and my father, and grateful to them for really instilling that identity in me and allowing me to connect through the mother tongue with our faith and traditions and cultures, which are incredibly rich. So that started to and began to form my identity. And as you can imagine, at 16 years of age, I'm still trying to figure some of that stuff out. Right. But I think coming to Canada, what happened very quickly after arriving here was the test. And I call it the test because it really caused me to pause and ponder and take note of who I was. And as much as my questions and my commentary today, it may be more sophisticated, back then it was more about survival. Back then it was more about just, being able to understand what I stood for so I could deal with the day. And it was more about the moment. And in that instance, language played a huge role, because if I were to abandon my identity, myself, all that I was, it meant I was abandoning my father, my mother, my culture, my heritage. So that was not a choice. And you will remember that back then in Canada as well, given all that you've shared in some of the challenges that we were having with race relations and all of the work that was being done around diversity, newcomers here were faced with this incredible pressure to melt in. It was a melting pot, and less about becoming a part of the diaspora and contributing from a place that was in integrity with who they were from where they came. So I got asked that question as well. When are you going to cut your hair? Right. On the day that I arrived here, on the day that I got off the plane and off into the airport. And that was the pressure. That was absolutely the pressure. It wasn't moving into it. It wasn't, easing into it. It was that day. And I knew why that was being asked of me sometime later, because if you looked different than everybody else here, you couldn't get a job. You wouldn't be accepted. You get taunted. You would have all kinds of things put on your house and your cars. You would get eggs thrown at you. And you had to defend yourself at school. So, but all of that came back to the same question. Do I abandon my identity? Because it was just hard. And that was the question that I needed to answer at that point. And so when you say, who are you? I go back to my first answer. I'm my father's son. Right. Yeah. So you and I share same background. Punjabis, brought up in families, fathers who were leaders in their own way, mothers who were loving, kind, wanting the very best of us. And language was important to me as well. When I was in elementary school here, in grade 3 and grade 4, there's no other Punjabi kid. So I felt alone, soft. But one thing that my parents did, they really impressed upon us, my sisters and I, that, be conscious of this, that you are visibly different, and you may be picked upon. The world will not be fair. Right. But don't let this notion of being a member of a minority get into your mind, and it becomes a barrier. Right. Right? Right. Right. So you mentioned about being a minority in Malaysia, being minorities here. Now in your life, with your amazing life journey, your professional success, all the challenges that were before you, and you faced, you rose up, and you stood on your principles, and you made historic changes in policing in this country,
and more than just policing. Now where you are, you have spoken very profoundly about your identity, who you are. Do you feel that you're a member of a minority? No, I don't feel that I'm a member of a racialized community. I feel that I am a member of this country and a Canadian citizen. That does not mean, though, that we don't have any challenges, that we don't have every now and then issues that crop up that requires us to be vigilant to make sure that our charter, our constitution, all of our freedoms are not compromised in any way. The work is ongoing. The work is not yet done. Having said that, we've come a long way. Where we were and where we are is an incredible journey, and I'm grateful that I got to be a part of some change in this country and was able to lend to its growth. Having said that, I think our vigilance around ensuring that we continue to be a fair and just society is not something that we can just rest. It's not just something that we can hope for. This is where efforts like the Dhahan Prize and the work that we've done in the Canada-India Education Society is so critical, so important, because in alignment with the service, the community work, and all of that's been done, the underlying piece that we are also accomplishing is contributing into a fair, just, welcoming, inclusive Canada. And that is why all of these works, along with the Dhahan Prize, Canada-India Education Society, and the work that other communities are doing, is absolutely part of the pillar building and part of the fabric that we're stitching together and keeping it connected so that we can celebrate a Canada that is just and fair. So you mentioned Dhahan Prize. You've been part of this for many, many years. Grateful. In the context of challenges to many of the world's languages by the sheer dominance of English, every language is challenged. Punjabi is the 10th largest spoken language in the world, but in its home regions, Pakistan and India, in Punjab, it's under threat. Yes. For a whole variety of reasons. Where do you see the work of the Dhahan Prize in this? Is the Dhahan Prize, from your estimation, playing a positive role in promoting the language, or do you think that we're simply just giving out a few awards to the writers who write in it, which maybe very few people read their books? Well, I got involved with the Dhahan Prize because of the critical work that it is doing and what we set out to do. These were hopes, these were dreams that we had back in 2013, 2014 when we started talking about the Dhahan Prize. These were aspirations that we had, and they were in response to a shared common goal and a shared concern that the language of so many from Punjab, Pakistan, and other places, the Punjabi community was slowly deteriorating, slowly being lost. And there was not enough being done to honor it and the stories and the culture and the rich traditions that can only be told in that mother tongue. I mean, you can translate stories, but they don't hold the same value. And so even just by saying using the sound of ma, a mother being called manji is different than a mother being called mother. And the two sounds may be very similar, but one has a different reverence to it and a different love and a different attachment to it compared to the other. So in as simple as that, look at how much could be lost just by translation in itself. So our worry, our fear, our concern, and our notice that our children did not have that same relationship or opportunity to celebrate the mother tongue was where we started. And I think we've accomplished much of that. So the Dhahan Prize is an established prize. It's settled itself into the community's embrace. It's being held together by support from the Dhahan family, by institutions, by
educators, by academics, by people in the community. And I think what we set out to do, we are not completely there yet, but we are far, far greater than where we were, very much getting to where we need to be. But it's about also creating pride around having a mother tongue that is honored in the way that is being honored. So it's one of a kind, it's the only one of its kind. And to draw out writers and poets and those that have this deep love and embrace with the Punjabi language, and then not only hear their stories, read their stories, but also go through a process that elevates many of these stories that are worthy of our children going and seeking them out. And then, but also honoring the author for continuing to commit in giving time, effort, responsibility, their own work, in their own creativity to advancing the language in itself. I think the Dhahan Prize has accomplished so much. What we see, I think, is a tip of the iceberg. I think what's generated in so many other ways and branches that have come out of this, and children that are writing now because they may have an opportunity to be noticed and recognized by the Dhahan Prize. All those things were missing. So I think to me the Dhahan Prize is a critical part of what we spoke about earlier. If we are to preserve language, and all languages are important, and language ties us to our heritage and identity, and that is important to make a better Canada, then the Dhahan Prize is a very important part of that work. We live in a province which is home to at least 60 indigenous languages, our first peoples here. Many of their languages, there are very few native speakers left. They're under threat of extinction. Do you think the way you have articulated your vision of this country, inclusive, just, equitable, equal opportunity for everybody, do you think we as a Punjabi Sikh background, where we are working to promote Punjabi language, that we have some responsibility to support our indigenous communities to preserve and revitalize their languages? Absolutely, without question. If we are to give importance to our mother tongue, that only matters if we are also recognizing the importance of all mother tongues, and also who we can reach out and support in our immediate space and areas of influence. And when we speak about the indigenous community and the First Nations people of this country, those that have suffered so much pain and atrocities and violence, where their languages were ripped away from them, literally ripped away from them, and moved through a time where it was actually a sin, and it was called a sin and a crime to speak your mother tongue. The damage done is irreparable, and that the injury that was experienced back then continues to be passed generations. That trauma is still being felt. So where we stand on our 2 feet and we are steady, I think it is critically important that at that point we recognize our responsibility as citizens of this country to then use the fact that we're standing strong to also lend a hand to someone who needs a hand to be lifted up and not just look down on them. So that is where I think the opportunity to have our stage shared, which we've done in the past, with and bring importance and use that platform to include conversations around ensuring that our first languages in this country are not lost and they are honored as well. UNESCO says there's some 7,000 languages in the world, and it also shares that every day and every month we lose a native language. Yes. And with that we lose culture, heritage, traditions, history. And knowledge. And knowledge. Yes. And so, and we know that all that we have today is because of knowledge, culture, history, and tradition. So the loss is tremendous,
if we don't do our part in ensuring that everyone has an opportunity to be able to experience their mother tongue. ਬਲਤੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜਿਹੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਚ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਖਲਸੇਲਮ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਆਮਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਮਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SFU ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿੰਡਾ ਗ੍ਰੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲਿੰਡਾ ਗ੍ਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਢਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਫੈਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਡੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਟੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ BC ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ, ਬਗੇ ਲੱਭਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ RCMP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਬਲਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 11-12 ਸਕੂਲ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਖੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਥਿਸਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਗੋਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਣੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਛਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, then they can contribute in a meaningful way into this country। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖਿਓਂ ਢਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਐਡਲਟ ਰਿਵਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। Baltej, you are talented in many different ways. Okay, you are an artist in your own way, a musician. Traditionally, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆ, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਲਾ ਆ, it's a gift that you have been given. Thank you. So what do you think? Do you think there's a link between language and art and spirituality? Absolutely. I think if I have any kind of relationship with my faith, with my way of life, I don't call it a religion because it's a way of life, it's because of my language. It's because I was able to speak my language. And because I had that language, I was able to then connect with the rags and connect with how the language was being sung. And that, pulls you into that space and starts to create a interest in trying to develop that part. Because that also ties you back to the songs of the gurus, the poetry of the gurus, the poetries of the saints and the teachers, from which it's a treasure trove of knowledge. So having that has given me an incredible sort of space within which I can sit, meditate, lose myself into, from which I can share with you absolutely without any question an incredible amount of strength and courage when moments came where things were not going so well, an incredible amount of innovation and ideas when I was stuck, an incredible amount of wisdom
in light when I needed to share something with my children. So it is a critical place. I think whoever's been gifted with the mother tongue and is able to connect with their treasure of history, heritage, counsel, wisdom, knowledge, for generations past, it's kind of like being gifted, your own supercomputer, right? And having that encyclopedia. Right. So, not having that language, and the language is the access to it, is a deficit. One of the greatest Punjabi scholars, writers, was Guru Baksh Singh in the last century. His magazine Preet Ladi was very well known. I remember when I was maybe 12 or 13, my father used to have that magazine come. It was a subscription. So I glanced through it, and I still remember reading his words, and they were something to the effect that mother language is a key to the lock of the treasure trove chest that is within you, and only that mother language can open it. Brilliant. That has always stayed for me. Beautiful. So I think what you're saying, that for you, for me, Punjabi has been our first language. We've spoken about other people, their heritage languages, especially our indigenous peoples here. So a question I have for you is looking forward. So we've been at it for now 10 years with the Mayne Dhahan Prize, with the Youth Award, which now does include indigenous student contributions. Right. Where do you think we need to take this prize in the next 10 years? Well, I think collectively there's areas that we haven't even thought about just yet that are going to present themselves, in my view, in the years ahead. And as we foster new writers and authors and children that are becoming connected with the Dhahan Prize, which is recent, 2017, and in the last few years, I think that's going to bring about a creative energy and innovation that we have not yet connected with. My view, my thinking is that in the years ahead, we will need to add youth voices into our committee and into the organizing portion of it. My view, my thinking is that as we move along, as this becomes, and it is an international award, that we will gain more, recognition. In that recognition, Punjabi will gain recognition, and so which will bring even more quality and even more incredible works that we will be able to experience, which otherwise we would never have seen. So what I see in the years ahead is Dhahan Prize, sharing the same type of stage like the Grewal Prize, in other prizes, like the Jack Webster Prize in the world, and having and drawing on influence around the world that will give the Punjabi language the prominence that it deserves. In all of the little branches and the roots that that we've seen grow, and some of the residual impacts and the ripple effect that we don't even see, that it's having. I'm excited for the future. I think the kinds of changes that we are in, experiences that we're going to see in the next 5, 10, 20 years, I don't know if I can actually even fathom that just yet. Right. But I know it is going to be an exciting time, because we'll bring it to where our capacity is. And then we have to trust that our children, our youth, and others that are starting to contribute into this space will take it to the next level. And that is something that is so exciting. On November 16th, we're going to be celebrating our 10th award ceremony. Yes. And our keynote speaker yes. is none other than Kirat Kaur, yes. who's Canadian-born Punjabi Sikh yes. artist. Yes. She's an illustrator, she's an architect by training, right. She's also an author. Her book last year right. called Punjabi Garden has been well received. Right. She also sings in the Sufi traditions, yes. and her life partner is an accomplished sarangi player. Right. So they're going to be there.
I'm really excited. Are you excited for that? Absolutely excited. So looking forward to that. And I think what that is it's showcasing exactly what we've been talking about. You know, and I say this in a way that also draws in some of the challenges that we've moved through and some of the issues that we've faced in this country as the country was maturing, but also in a way to honor what's coming in the future. That this stage that Kirat Kaur is going to share is absolutely going to be a testament to the struggles that we've had to move through, and then the prominence that we are starting to achieve, because where else and when else and how else could she have a stage like that if it wasn't for all the struggles that we moved through and all the rewards that we're going to reap. And here we are at a moment 10 years into the work that we've done, and we are seeing some of the ripple effects that are taking place, because she is now, because of this award, is given a stage and prominence and given permission to absolutely not only honor the language, the arts, her own passion, but also do it in a way where she's held in a high place, in a place where she's revered, where we came from when we were told that this is not the language we speak in this country, go back home. To where we are now, to where we're headed, that unless you speak your mother tongue, you can't contribute into this country in a meaningful way. That's where we're headed. Yes. And here we are. Here we are. And it's been a long journey. It's been a journey really where we recognize the richness and the love of our parents, our ancestors, our elders who have passed on the language to us. It's also love for mother language, first language, maa boli. And here we are, you and I are partners in this. And there are many other partners who are with us. So Baltej, I'm really grateful to you, to everybody else who has partnered up with us and to promote not only our Punjabi language, but also stand with other people, indigenous people especially, with their languages. And that to me is an exciting part, because it is language, storytelling, story writing, the arts, they draw us together. They create for a deeper understanding. They maybe move us from a place of hamdardi, compassion, to be one with one another, right? Yes, so absolutely. Thank you for being that. Thank you. Well, I want to personally thank you for all the work that you have done in putting both all of yourself and all that you've been able to achieve here in this country, and putting it to this work of community, and building on this notion that our maa boli, our mother tongue, is what brings us together and is going to make us a better nation. So without your vision and without your commitment to this project, we wouldn't be here today either. So thank you. Thank you. Because you're not here. I'm not here. Yeah. Okay. Because that would look weird if I'm looking at something that's not there. Right. Careful of where you're Yeah, I can maybe just kind of ponder Yeah, this yeah, way. yeah, Okay. yeah. All right.